Mema. Men. Men. Action. Now. Action. Now. Action. Now. More happy Father's Day. Why? More happy Father's Day. Remember happy Father's Day. And now you remember though. The monto idea French and Papa no more. Remember you need fear, Mamun to maintain true or false. They do fear. They fear that one I remember they may fear dimu. Yame Isha member nina. Amen. Amen. What's in the Munchiramo? Momunyan Samudabaya Japa. Oma ye and Nimochi. I receive. Musisimo Bebiara and Shira. Amen. Dear Wardroom Biara Mo Bush and Yaman Mrim. Amen. Onyamamunyokumpa. Amen. The all where you was Yamin Cheribi. Amen. Say the all where you're in Yamin Cheribi. Amen. Hallelujah. Happy Father's Day. Praise God. Hallelujah. Today is another day the Lord has given to us. It's a special day in the life of our brother Patrick and Blessings. We thank God for such a day. Hallelujah. Amen. Take your Bible and turn to the book of Ephesians. Read from chapter 5, verses 22 to 23. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. We are reading verses 22 up to 33. Sir Christo nso ye asafo no tiri no asafo a eye ne nipadua no agye nkwa na sɛde asafo no brɛ no ho ase ma Christo no sara nso na eyerenom enye ma wɔn kununom ade nyinaa mu amen. 33 Yimu aye aduonum okununom monno mo yerenom sɛde Christo nso do asafo no na ɔde ne ho maaye no sɛ ɔde nsu adware ɛbɛte mo ho wɔ asɛm no mu ayɛ no kronkron na ɔde asafo no asiw animonyam mu a nkekaeɛ anaa mpomponoeɛ anaa yenum biara animu na mmom ayɛ kronkron a ɛdɛm nso ani ho saa ara nso na ɛsɛ okununom sɛ ɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn wɔ nipadua deɛ ɔdɔ ɔno a ne yere no ɛdɔ ne ho na obiara ɛntan ɔno a ne honam na mmom ɔyɛn no na wɔhwɛ so yie sɛdeɛ Kristo nso yɛ asafo no ɛfiri sɛ yɛyɛ ne nipadua ho akwaa yɛnti na ɔbarima bɛgya n'agya ɛne ne nna na wakɔbata ne yere ho na wɔn baanu no ayɛ honam koro ahintasɛm yi so na me deɛ me se ɛfa Kristo ne asafo no ho nanso mo mmaako nso momma obiara ɛnɔ ne yere saara sɛ ne ho na eyere nso emu ni kunu. Amen. Amen. We thank God that when God made man, he discovered that it was not good for the man to live alone. Yede Onyankopon ase se onyame ye onipa ana obarima na ohun se enye se onipa nko betena. Today my message is a question. Ene masem na ya asem bisa. How do I become a loving spouse? I believe everyone will agree with me that marriage came from God himself. When God made everything, he made man. And the Bible says the man was there alone. All other animals were made male and female. But man was made alone. But when God realized that the man was alone, he said that it is not good for a man
to live alone. ɔka sɛ ɛnyɛ sɛ onipa nko ɛbɛtena. Hallelujah. Amen. And it's a fact. Na ɛnokorɛ nso. If you are a man and you decide to live alone, sɛ woyɛ bɛrima na woyɛ w'adwene sɛ wo nko bɛtena. God says that it is not good for you to live alone. me sɛ ɛnyɛ ma wo sɛ wo nko bɛtena. Say amen. Amen. That's why in the life of man, ɛno nti na onipa abrabɔ mu no. it comes to a certain stage, obɛduru pɛmpɛnsuo bi a. he begins to look around. na afei wɔhwehwɛ mu. He begins to pray na afei wɔbɔ mpae. that he would like someone to come and take away the loneliness. na ɔhwehwɛ sɛ obi ba bɛyi nkɔmete no afiri hɔ. When one finds one, sɛ obi nyɛ bi a. you develop a home. ɔhyehyɛ efie. Building or establishing a home sɛ wohyehyɛ efie anaa wotintim efie no. is a very difficult thing. ɛyɛ ade a ɛyɛ den. Papa Patrick, are you here? wura patrick wotie. It is not easy to build a home. ɛnyɛ ade a ɛda fam sɛ wohyehyɛ efie. There's a difference between a house nsonsonoeɛ da ɛdan and a home. ne efie mu. A house without a family ɛdan a abusua nni mu no. is not a home. ɛnyɛ efie. Hallelujah. Amen. It takes human beings, it takes man and woman or husband and wife to build a home. ɛyɛ okunu ne yere na esiesie efie. Homes are not built with blocks and cement. saa efie yi a yɛreka ɛnyɛ deɛ yɛde borɔgo ne sementi sie. It is made by the man and his wife. ɛyɛ okunu ne ne yere na ɛhyehyɛ. Therefore, every man should discover, or all married people, or all people should discover that it is God who ordained man to establish a home. nti ɛsɛ yɛn nyinaa te aseɛ sɛ ɛyɛ onyankopɔn nhyehyɛ sɛ okunu ne yere bɛhyehyɛ fie. When different homes are brought together, sɛ fie ahodoɔ no yɛka bɔ mu a. we got a town or a city. afei ne yɛbɛnya ekuro. When cities and towns come together, ekuro nso so ka bɔ mu a. we get a country. na yɛbɛnya ɔman. So a country is built by different forms of homes. nti ɔman wɔ hɔ yi efie ahodoɔ na kyekyere. Hallelujah. Amen. And therefore, it's a very important union that everyone must protect it. nti ɛyɛ ade a ehia sɛ obiara bɔ ho ban. But the most beautiful thing is this: na ade a ɛfɛ ni. God designed marriage onyame hyehyɛ awareɛ sɛ. to represent his church and his son Jesus Christ. wɔde ayɛ adigyinaeɛ bi ama hɔ ɛma asafo no ne kristo. His church na asafo and Jesus. ne yesu. You know, the Bible says when God made all things, hwɛsɛm sɛ bere a onyankopɔn yɛɛ nneɛma nyinaa he no. made man, ɔyɛ nipa. his spirit, in a man. ɛna ɔde ne honhom hyɛ nipa no mu. So the man will live on earth as God walking on the earth. na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onipa bɛtena asase yi so sɛ onyankopɔn ɔnante wɔ asase yi so. Because God made him in his image. ɛfiri sɛ onyame yɛ ne sɛ ne sɛ so. And so God or a man become like a replica of God on earth. nti wɔ asase so onipa na abɛyɛ sɛ onyankopɔn ɛwɔ asase so. And God has a mind na onyame wɔ adwene. that one day da bi ba he is going to live forever and ever with mankind. ɔne nipa bɛtena daa. The man he has made in his image. nipa a wayɛ ne sɛ ne sɛ so no. One day he will live with him. mmerɛ bi ba a ɔne ne bɛtena. But you know what happened? na wonim deɛ ɛsii When yɛ. God was designing things that it will be in a way that he can stay with man, na onyame yɛ nhyehyɛe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛduru no ɔbɛtumi ne nipa atena no. Satan came to the life of man ɛna bonsam baa nipa abrabɔ and mu. made all effort to destroy God's designs, God's plan to live with mankind forever and ever. ɔbɔ ne ho mmɔden biara sɛ nneɛma pa bi a onyame ayɛ sɛ ɔde nipa bɛtena daa no ɔbɛsɛe no. But it didn't work. nso anyɛ adwuma. When Satan came to the life of man, satan ba a onipa abrabɔ mu no. God also made a way of escape. onyame nso yɛ kwan a ɛbɛfa ho adwane. He designed a way whereby man could come to him. wɔyɛ kwan bi to hɔ a onipa bɛfa so atumi asan ba ne nkyɛn. Because man have sinned, sɛ na nipa yɛ bɔne. there should be a remission for sin. sɛ na bɔne ho mpata bi ba. Hallelujah. Amen. And so God designed Jesus, nti onyame hyɛ da hyehyɛ yesu. brought Jesus from heaven, ɔde yesu firi soro. that he will come and be a sacrifice or a lamb to be sacrificed for you and me. sɛ ɔbɛyɛ odwan a yɛde ne bɛbɔ afɔre ama me ne wo mmienu. And so if you accept the sacrificial work of God, of Jesus on the cross, nti wobɛgye yesu kristo n'afɔrebɔde a ɔbɛbɔɔyɛ ne di a ɔne asɛnnua no so no a. you become part of God's family. na wabɛyɛ onyankopɔn abusua na wabɛka This ho. is a picture we are seeing. eyi ne mfoni na yɛhunu. So now Patrick represents nti Jesus, saa bere patrick gyina hɔ ma yesu. and Blessing is representing the church. ɛna onuabaa blessing nso gyina hɔ sɛ asafo And the no. Bible says a day is going to come kyerɛsɛm sɛ da bi ba
the church and Jesus asafo no ne Yesu will be married together. bɛware. Hallelujah. Amen. And therefore, what we are seeing today Deɛ na deɛ yɛhu ni should open our eyes to see what is coming. ɛsɛ ebie yɛn ne yɛtumi hunu deɛ ɛreba. Because it represents Christ and his church, ɛnam sɛ egyina hɔ sɛ Kristo ne n'asafo no nti no all efforts must be made to make sure that our homes represent Christ. ɛsɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛhu sɛ yɛ fie no egyina hɔ ma Kristo. You should build a Christian home. ɛsɛ yɛsi fie a ɛyɛ Kristo What is fie. a Christian home? yɛka Kristofoɔ fie ne deɛ wɔ he. A Christian home is a home whereby the husband is the head of the home, yɛka Kristo fie a ɛne efie a ekunu no ɛna ɛyɛ tire wɔ hɔ. whereby the husband should sacrifice his life for his wife. hɔ na ɛyɛ sɛ bɛrima yɛde ne ho bɔ afɔdeɛ ɛma ne yere. Patrick, are you listening to me? Patrick wotie. You are the head of the home, wo ne efie ne ti. and you are going to protect your wife wo and na your bɛbɔ family. yere ho ban ɛna abusua no. It is your responsibility ɛyɛ w'asɛdeɛ sɛ to make sure that your marriage represents the church. sɛ wobɛma w'awareɛ no asi agyina hɔ sɛ asafo no. The scripture we just read said that baabi yɛkenkan sɛ ɛsi ɛsɛ Christ loved the church, Kristo ɔdɔ asafo no. and the Christ who loved the church na Kristo ɔdɔ asafo no represents the husband. ɔgyina hɔ ma ekunu no. Therefore, you must also love your wife, nti ɛsɛ wodɔ wo yere. who hates his body. hwan na tan ɔno ankasa ne ho. You love yourself, wodɔ wo ho. you knowledge yourself. wosiesie wo ho yie. And the Bible says when God made Adam, nhyɛsɛm sɛ berɛ a onyankopɔn yɛɛ Adam no and Adam was alone, na Adam nko a na ɛwɔ hɔ. he caused the man to sleep. ɔmaa ne dae. And then he took a bone from the side, one of the ribs, na oyii ne mfempadeɛ no baako to make the woman. na ɔde ne yɛɛ ɔbaa no. After making the woman, owieeɛ no he woke the man up. ɛde onyanee bɛrima no. When the man woke up, berɛ a bɛrima no nyaneeɛ no when Patrick woke up berɛ a Patrick nyaneeɛ no and saw blessings, na ohuu blessing. you know what he said? wonim deɛ ɔkaeɛ. He screamed, ɔteɛ mu "This is the bone of my bone medɔmpa mu nnompa ni and the flesh of my flesh." ɛna me honam mu nnam ni. From there, they became one. firi hɔ no ɔmbɛyɛɛ baako. So the man and the woman who cleaved. ɔse bɛrima no ɛna ɔbaa no ɛfam mu. You cleave. ɔmo fam mu. Cleaving is like bringing two papers and bringing a glue to bring it together. yɛka sɛ yɛde biribi afam mu a ɛte sɛ krataa mmienu na wode super glue bi afam na waka atare mu. It is difficult to separate it. ɛyɛ den sɛ saa krataa no wobɛtumi asan And so you leave your father, wobɛgya w'agya you leave your mother. wobɛgya wo na. In the same way, the woman will also leave her home. saa na ɔbaa no nso bɛgya ne fie. The two will come na together. mo mmienu abɛka abom. You start life. na moahyɛ abrabɔ ase. In the life, abrabɔ no mu no you must create love in your ɛsɛ home. mo ma ɔdɔ ɛba mo fie. You create love in your home. mo ankasa mohyehyɛ anigyeɛ wɔ mo And fie. the love should start from you. na ɛsɛ saa ɔdɔ no ɛhyɛ aseɛ wɔ wo I so. always say it here berɛ biara metaa ka wɔ ha sɛ that the love of man is beyond description. ɛka sɛ bɛrima dɔ deɛ ɛboro biribiara so. It's bigger than that of the woman. ɛso kyɛn ɔbaa dɔ. When I said it, the woman was berɛ biara mɛka saa no ɔmaa no sɛ I remember one time in my lecture room, mekae sɛ mmere bi berɛ a na mekyerɛ adeɛ no I said this to my students. meka wei kyerɛ m'asuafoɔ The no. women or the ladies in the class protested. ɛmaa no a na ɛwɔ mu no ante aseɛ. And I said, look, you don't understand the love of man. ɛna mesɛ wo monte bɛrima dɔ ase. Brethren, are you understanding me? blessing wotie. The love of man is beyond description. yɛka bɛrima dɔ a ɛboro biribiara so. But our love or the love of the man is far away. nanso bɛrima dɔ no ɛwɔ akyiri. It's not in the surface. ɛnye ani ha yi a The love of the woman ɔbaa dɔ deɛ is in the surface. ɛwɔ anim ha yi a. And because women are emotional beings, na ɛnam sɛ mmarima ɛyɛ women, mmaa yɛ nipa a biribi kakra bi na akeka wɔn. the love also comes out with the emotions. hyɛ aseɛ ntɛm. And so you easily see the love of the women. nti nkyɛ koraa na wɔhu ɔbaa ɛdɔ. But the love of man, na mmom bɛrima dɔ deɛ because it is far away, ɛnam sɛ ɛwɔ akyiri nti no. brethren, now you listen to me. blessing tie. You have to work for it. ɛyɛ sɛ woyɛ ho adwuma. And when you begin to work, na wohyɛ aseɛ sɛ woyɛ ho when adwuma. you begin to love him, na wodɔ no a. you begin to submit to him, na wobrɛ wo ho ase ma you no a. begin to go the ways that the Bible had designed for you to na go. wohyɛ aseɛ sɛ wotu anammɔn sɛdeɛ twerɛsɛm The kyerɛ wo no life a. begins to grow. afei wobɛhu sɛ na ɛdɔ no ɔnyini. Now, Pat, listen to me. Patrick tie. It is up to you to make all effort wo na sɛ wobɔ ho mmɔden nyinaa sɛ allow your love to come out. bɛma wodɔ no apie aba. When the man love comes out, sɛ bɛrima dɔ pie a. it is amazing. ɛfɛ dodo. I asked the class, ebisa wɔn sɛ. who pays the school fees? sukuu fii hwan na tua. Who pays the rent? hwan na tua dan ka.
If a man is sick sɛ bɛrima yare a and he goes to the na hospital, ɔkɔ dɔkta a on seldom cases that you see a woman coming to foot the bills. maako bi na wobɛhu sɛ ɔbaa no bɛtua ka. If a woman is sick Sɛ bɛrima ɔbaa no yare a and then he's very sick, na ɔyare a she's expecting the husband ɔhwɛ ne kunu sɛ to come and pay for the bills. ɔbaa bɛtua ka no. What is that? Deɛ no no Is this not love? ɛnyɛ ɔdɔ ntia If the man will come and pay the sɛ bills, ɔbɛrima no ba na ɔbaa bɛtua ka pay for his own bills, na afei wɔtua ne wie you pay for the rent, afei dan ka na wɔtua and then he pay for the food you na eat, afei aduane a yɛdie na wɔtua and you ka don't call this love. na wofrɛ ɔnsi wei ɛnyɛ You think the ɔdɔ man is crazy to throw away money. ɛda mu a na wabɔ sɛ ɔtutu sika no gu It saa is love. ɛyɛ ɔdɔ And when the man's love comes na out, sɛ bɛrima dɔ nyane a he signs checks without even knowing what he ɔtwerɛ says. kyɛk ama wɔnhwɛ koraa He's so responsible, na wohwɛ wɔyɛ ne making sure that the sɛ house is protected, the home is ɔhwɛ sɛ protected. biribiara kɔ so na ɔbɔ ho ban Children's schools are taken care of. wɔtua bɛyɛ biribiara He is the head. ɔde tiri no He makes sure that he brings you under him ɔhwɛ sɛ wɔde wobɛhyɛ n'ase and make sure that you get happy or you enjoy happiness in his na home. ɔhwɛ sɛ w'ani bɛgye wɔ fie. Patrick, it's your business. Patrick ɛyɛ w'adwuma no You no must make sure that your love will be seen. na hwɛ sɛ wodɔ no yɛbɛhu The love should be nourished. ɛsɛ ɛdɔ no ɛyɛ A kanyan husband's love should care for the wife and to also nourish the wife. ɛsɛ bɛrima dɔ hwɛ ne yere na ɛma ɔbaa no nso Let your wife know that you love ma her. wo yere hu sɛ ampa me kunu ɔdɔ me In Asante, we use the word like. asantemamu deɛ ana ɛsɛ ɔdɔ Pe. ɔpɛ And so when you say medono in Asante language, ɔka it medɔ no can be, asantemu it's used generally. a na ayɛ ɔdɔ bebree ɛnyɛ de It's papa used, you can use for everyone. wotumi ka kyerɛ obiara sɛ I can love you, tell my medɔ. daughter, well, I love you. mɛtumi aka kyerɛ me babɛɛ sɛ medɔ But wo. I can't use the word like we use to na the, ɛyɛ deɛ ɛka pɛ I can't use that word. mentumi nka nkyerɛ sɛ I can mepɛ only wo use that to my wife. yere nkoa na bɛtumi aka kyerɛ sɛ mepɛ wo And so let your wife know. So I want you to know that you love. nti ma wo yere hu Use the sɛ word like. the wopɛ pen. no Hallelujah. Amen. Patrick, are you here? Patrick wowɔ ha Let her know. ma ne hu sɛ wopɛ no And when a woman sees the love of a man, na sɛ ɔbaa hunu ne kunu dɔ a they are amazing. ɔmo ɔho ani They are the best. wohu sɛ ɔmo yɛ It brings the best in them. wohu sɛ nneɛma pa bi a ɛwɔ ne mu na Women are ɛyi ba multi-complex people. mmaa onyame ayɛ ɔmo soronko God koraa designed them that they are complex. onyame ayɛ wɔn sɛ ɔmo yɛ soronko Can you koraa tell me what a woman doesn't know what to do? wobɛtumi aka deɛ ɔbaa ntumi nyɛ Bring gatinkunto. wodeɛ fa nkatenkontommerɛ She will do it for a you. ɔbɛyɛ ama wo Tell me, bring rere soup. fa ka sɛ mepɛ werɛwerɛ nkwan You will make it for you. ɔbɛyɛ ama wo What? Let your bottom pull off. wode ma wobatema nte A woman will sew it for you. ɔde bɛbɔ hɔ ama wo Tell me, if you make your house dirty, wode ma wo fie nyɛ pii the woman will clean the house for you. ɔbɛprapra hɔ asiesie hɔ kama Give the woman a seed, a sperm. wode ma ɔbaa no kosua bi She will give your baby. ɔbɛma wo ɛba Tell me, what do you give to a woman? wodeɛ na wode ma Give the ɔbaa woman groceries wodeɛ ma ɔbaa atosodeɛ ne nneɛma like tomatoes. tomatoes And others. ne deɛ ɛkeka ho And you see what she will give to you. wobɛhu deɛ ɔde bɛma wo What should she give to you? ɛdeɛ na ɔde bɛma wo Proper, delicious food. ma wɔ aduane pa ne nkwan God made them special. onyame ayɛ wɔ mo soronko But when they don't see your love, nanso sɛ ɔmo hunu wo dɔ no a they have a kind of food they will give to you. ɛwɔ aduane soronko a ɔde They have bɛma a wo kind of food they will give to you. ɛwɔ aduane soronko a ɔde bɛma So, wo Patrick, nti part if you want to see the best, sɛ wopɛ sɛ wohu wo yere if mu you nneɛma want to pa see the best and the beauty of your wopɛ wife, sɛ wohu wo yere nneɛma pa ɛwɔ no mu ne n'ahoɔfɛ a release your love. o da wo dɔ adi Say amen. Na amen And if you release your love, na wogya wo dɔ adi a you will see that God has given you the best. wobɛhu sɛ onyame de ade pa na ama wo You should promote relationship as a husband. ɛsɛ woma mo ayɔnkofa no mu yɛ fɛ sɛ woyɛ You should okuni promote it. wo na wo sɛ woma ayɔnkofa no Some nya men, they are too strong in the home. mmarima yɛ a ne yɛayɛ baree wɔ fie They dodo don't greet. ɔmo nkyea They are as if they are living alone. ayɛ sɛ deɛ ɔmo nko a na But I'm ɛteɛ telling you, meka kyerɛ wo you are not going to live alone. nyɛ wo nko a na akɔtena God said it is not good for you to live alone. onyame sɛ ɛnyɛ sɛ wo nko a So He wotena has given you presence. nti na wama wo ɔbaa So don't go and live alone. nti nkɔtena wo nko a nkɔtena Say amen. amen From work, wofiri adwuma he comes. na waba Sit down. na wabɛtena Take ase the papers. na wafa wo nkrataa. After that, na ɛno akyi football. na wakɔhwɛ bɔɔl. From football, Afei wofiri straight bɔɔl. to bed. afei wokɔda And the wife will be sleeping. na ɔyere te hɔ Hey, you are not living alone. na wo nko a na wotena wo When you come home, wobɛfie a give a kiss. fa fe n'ano Sit down na tena ase with your wife. na ɔne ɔyere ntena Talk. ase na mo nantena ase Create relationship. ma ayɔnkofa no nyɛ fɛ Affectious relations. afei ayɔnkofa a ɛdɛ Succulent deɛ ɛyɛ relations. sokoo Hallelujah. Hallelujah. So that the home will be beautiful. bɛyɛ fie no bɛyɛ anika no bɛyɛ If you fɛ do this, na woyɛ wei a women, you will get the best from them. wobɛhu ɔmmaa mu nneɛma pa They will open the door wide for you. ɔbɛbie pono no kakraka You understand the kind of door I'm talking about?
So ni mpro na meka no. Wow. Obebie ni If kakra. you want to enter into room 40 times a day, Bibia o pese o ko mpre duana. 40 times a day, he will give you the keys. Go and come. That is women. Hallelujah. Amen. Therefore, let her see your love. Love. And then the wife. Brethren, listen to me. In my introduction, I told you that men's love is usually far away. That's why men can marry anyhow. When you don't bring it out, she begins to go out to look for a woman who can bring out the love. And so our love is far away. It comes slow. Slow. And when it comes out, have you seen an articulator that is rolling from the higher mountain? And then everybody running for his life. That's how the men's love. Hallelujah. Amen. They become very responsible. And so, Pat, listen to me. Make sure that as your husband is trying to create good relationships, cooperate with him. Don't talk too much. Women, when the man says one, you say three. You say three. You say nine. You say 9. You say 27. Hey, don't talk too much. Say amen. Amen. Men like soft try to pampering, let me put it that way. Men don't like women who are talkative. Shout and yell. Even when they are wrong, they would hear gently. They would them gently. Hallelujah. Amen. Submit your love. So a loving wife will always submit. I'm not talking about submitting like a servant. Blessings. Yes, my Lord. You are there. And then Patrick will take in the chair like a king. You are not going to be like that too. You're not going to be like a king. Yes, my Lord. No. In submission, she's going to serve you. She's going to see you as the leader. Like this church, I am the head of this church. So everybody submits to my authority. But I don't rule here as a military man. When you go to the church board meeting, I'm the head. They give me all the respect. But I don't try to rule them like a military man. I try to reason with them. Sometimes they have better ideas than me. And I listen to them. And I realize that the advice they are giving to me, if I take it, it will help my work. So I also humble myself and take the advice. That's how marriage is. In submitting to your wife or to your husband, but listen to him. Women are the best counselors. They will counsel you, give you the best advice. Don't go say, I'm the man. I have spoken. If you can't understand, if you can't obey, you can go. Hey, Waga, don't go that way. Don't go that way. As your wife is submitting, please respect her. Let the loving wife recognize that the man is the head. She is the head. Recognize him as the spiritual head of the family. The spiritual head of the family. Not only that, a loving wife will also make sure to support the husband. Many years ago, most women were housewives. They stay home. And the man will go and look for food and other things and bring home. Because Jesus is coming, and he says when he is coming, the world will be in a serious hardship. It's affecting the whole world. The whole world. But people don't realize that the hardship the world is going through
It's a sign that Jesus Christ is coming again. Whether you believe it or don't believe it, Jesus is coming again. The Bible says this sky you see it will be open into two, and the world, the sun will go into darkness, and the whole universe will be in darkness. And while the world or the inhabitants of the earth is screaming and mourning, the sky will be open into two, and Jesus will show up. His brightness will give the world light. Hallelujah. Amen. And all eyes will see him that day. The Bible says all knees will go down and shout that he is the Lord. Whether you believe it or don't believe it, it's coming life. I say it's coming life. Say hallelujah. Amen. Jesus is coming. Because he's coming, the world is in serious trouble. As a result of that, a wise woman, a virtuous wife, will also work to support the husband. Some men are opportunists. When they see that the woman is hard working and supporting, they relax. They don't want the woman to do everything. Patrick, don't do that. Work. Take care of him, of her. But blessing, help him. Don't put your money somewhere. Women like that. And when we see the money they have hidden, it's always the money is not for them. Oh, all women's money don't belong to them. Hey, don't do that line. Hallelujah. Amen. Oh, it's my money. Do you need help? Help. If you do this to your husband, I tell you, you see the best in your man. He will love you. He will love you. Your house will be an affectious home. And the children that will come out of you, they will live as happy children. And so in bringing my message to a close, I'm saying that build a happy home. A Christian home. If a home that when people get there, they'll say, yes, this is a home. Me as a father, I have determined to be such a home. And I'm not joking. In my home, I do all my best to make sure that there's joy in my home. I do all my best to make sure that the one whoever lives with me will feel the joy. Patrick, follow me as I follow Jesus. Hallelujah. Amen. And so all men here, be good husbands. All women here, be good wives. You can't get another husband again. If you think your husband is not good and you go for another husband, you realize that your husband was better than the one who's coming. If you think your wife is not good, you are going for another wife. You are going to sing that old song. You know how to sing it? Yes. Sing you go sing that. I'm telling you, the best is what you have. And see the best in you when you work together. May the Lord bless you. May the Lord help you. May the Lord help you to have the best marriage. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.